Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Vishatya Desha Tarine Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we're reading from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22, which is entitled, let's see, I think it's the process of devotional service. Yes, the process of devotional service is the title of the chapter. Четем от Читания Чаритамрита, Мадхя Лила, 22 глава, озаглавена процесът на преданото служене. Text 113. Текст 113. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructing Sanatan Goswami. Шри Чайтанья Махапрабху наставлява Санатана Госвами. This is a very well-known verse from one of the Puranas. Това е един много известен стих от една от Пураните. And we'll see what it means. И нека видим какво значи. Smartavyak satatam Vishnu Smartavya Satatam Vishnu Vismartavyo najatu chit Vismartavyo najatu chit Sarva vidhi nishedasyu Sarvaviti nishedasyu Etayore vakinkara. Etayore vakinkara. You may have noted this is not Bengali, this is Sanskrit. Може би забелязахте, това не е бенгали, това е санскрит. There are actually many Sanskrit verses in Chaitanya Charitamrita, all quotes from the scriptures, and generally at the beginning of a chapter, the Kaviraj puts one verse in Sanskrit. В Чайтанья Чаритамрита има много стихове, които са на санскрит и те обикновено са цитати от други свещени писания. В началото на всяка глава обикновено Кришна Дас Кавираж Госвами изговаря един стих на санскрит. Well, this is not the beginning verse, but here he quotes from this scripture. Това не е първия стих, но това е цитат от паднал Пурана. Smartavyak satatam Vishnu Smartavya Satatam Vishnu Vismartavyo najatu chit Vismartavyo najatu chit Sarvavidhi nishedasyu Sarvaviti nishedasyu Etayore vakinkara. Etayore vakinkara. Smartavyak satatam Vishnu Smartavya Satatam Vishnu Vismartavyo najatu chit Vismartavyo najatu chit Sarvavidhi nishedasyu Sarvaviti nishedasyu Etayore vakinkara. Etayore vakinkara. Smartavyaha, Смартавяха to be remembered. трябва да бъде помнен. Satatam, Сататам always. винаги. Vishnu, Вишну, Lord Vishnu. Бог Вишну. Vismartavya, Висмартавя to be forgotten. да бъде забравен. Na, not. Не. Jatuchit, Джатачи at any time. по всяко време. Sarve, Сарве all. всички. Vidhi Nisheda, Нишера rules and prohibitions mentioned in the revealed scripture. правила и забрани споменати в разкритите писания. Or
or given by the spiritual master. Или дадени от духовният учител. Syu should be. Трябва. Etayoho of these two principles. На тези два принципа. In parentheses, always to remember Krishna or Vishnu. В скоби винаги да бъде помнен Кришна или Вишну. And never forget him. И никога да не бъде забравен. Eva, Ева, certainly. със сигурност. Kinkara, Кинкара, the servants. слугите. Translation. Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras should be the servants of these two principles. Превод. Кришна е източникът на Бог Вишну, той трябва винаги да бъде помнен и никога да не бъде забравен. Всички правила и предписания, споменати в шастрите, трябва да се подчиняват на тези два принципа. Purport. This verse is a quotation from the Padma Purana. Коментар. Този стих е цитат от Падма Пурана. There are many regulative principles in the Shastras and directions given by the spiritual master. В Шастра има много регулиращи принципи и също така има насоки дадени от духовния учител. These regulative principles should act as servants of the basic principle, that is, one should always remember Krishna and never forget him. Тези регулиращи принципи трябва да действат като слуги на основния принцип, а именно, че човек винаги трябва да помни Кришна и никога да не го забравя. This is possible when one chants the Hare Krishna mantra. Това е възможно, когато човек повтаря Харе Кришна мантра. Therefore, one must strictly chant the Hare Krishna Maha Mantra 24 hours daily. Затова човек трябва стриктно да повтаря Харе Кришна Маха мантра 24 часа на ден. So not just 16 rounds, Не само 16 кръга. if there was any doubt. Ако имаш съмнение някакво. One may have other duties to perform under the direction of the spiritual master. Човек може да има други задължения, които да извършва под насоките на духовния учител. But he must first abide by the spiritual master's order to chant a certain number of rounds. Но най-напред човек трябва да изпълни заповедта на духовният учител да мъдрува определен брой кръгове. In our Krishna consciousness movement, we have recommended that the neophyte chant at least 16 rounds. В нашето движение за Кришна съзнание сме препоръчали начинаещите да повтарят поне 16 кръга. This chanting of 16 rounds is absolutely necessary if one wants to remember Krishna and not forget him. Повтарянето на тези 16 кръга е абсолютно необходимо, ако човек иска да помни Кришна и да не го забравя. Of all the regulative principles, the spiritual master's order to chant at least 16 rounds is most essential. От всички регулиращи принципи, за ръката на духовният учител да се повтарят поне 16 кръга е най-важна. One may sell books or enlist life members or render some other service, but these duties are not ordinary duties. Човек може да продава книги или да записва такива life members, членове до живот на движението, или да отдава някакво друго служене, но тези задължения не са обикновени задължения. These duties serve as an impetus for remembering Krishna. Тези задължения ни помагат да помним Кришна. When one goes with a Sankirtan party or sells books, he naturally remembers that he is going to sell Krishna's books. Когато човек отива на Санкиртан да продава книги, той естествено си спомня, че продава книгите на Кришна. In this way he is remembering Krishna. По този начин той помни Кришна. When one goes to enlist a life member, he talks about Krishna and thereby remembers him. Когато човек отида да запише някой life member, той говори на него за Кришна и естествено си го спомня. Smartavyak satatam Vishnu vismartavyo najatu chit. The conclusion is that one must act in such a way that he will always remember Krishna and one must refrain from doing things that make him forget Krishna.
Заключението е, че човек трябва да действа по такъв начин, че винаги да помни Кришна и да се въздържа от неща, да прави неща, които го карат да забравя Кришна. These two principles form the basic background of Krishna consciousness. Тези два принципа формират основата на Кришна съзнание. Amadhyanatimirandasya gyanandana shalakaya chakshurunminitam yena tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we heard from Chaitanya Mahaprabhu the reason why we are suffering in the material world. Вчера вечерта чухме от Чайтания Махапрабху каква е причината за нашето страдание в материалния свят. There were two questions. Имаше два въпроса. I think everybody will remember. Сигурен съм, че всички ще си спомнят кои бяха те. Right? Those who are not here, they don't know, so we have, for their benefit, we have to remember, repeat. Ke-ami, right. What does that mean? Един въпрос е Ke-ami. Какво означава това? Who am I? Who am I? Then the other one, И другият? Bengali. Kene amai jarata patrai. И другия въпрос. Kene, why? Why what? Кене означава защо. Защо какво? Well, why am I suffering? Защо страдам в този свят? So, answer to the first question. Какъв беше отговора на първи въпрос? You all know that? Jiver? Swarup? Jivas? Yes, Krishna Nityadas. Though the real identity of the living entity is to be an eternal servant of Krishna. Истинската идентичност на живото същество е вечен слуга на Кришна. And the answer to the second question? А въпросът на Why do we suffer? На втория въпрос, защо страдаме? Krishna Buli Seiji. Yes, Krishna Buliya. Bahya Mukha. We have turned away from Krishna, forgetting him. Този, който е забрал Кришна и се обърнал гръб на него. Please turn all these things off completely. Моля, гасете си мобилните телефони. So, here Chaitanya Mahaprabhu is explaining the process of devotional service. В тази глава Чайтания Махапрабху обяснява процес на преданното служене. And this is the basic principle of all different rules and regulations we may have. И това е основният принцип в основата на всички правила и предписания, които може да съществуват. There are many, if we have nectar of devotion, we remember there are 64 items of this, there are 32 of that, so there are so many different items that all help us to become Krishna conscious. Ако си спомним в нектара на предаността, има 64 начина да се дава предано служене, 32 други правила, но всички те ни помагат да станем Кришна осъзнати. But they're all considered kinkaras, they're all servants. Но всички те се смятат за слуги. They all help to smaram, to remember Krishna. Всички те помагат да помним Кришна. And not to forget him. И да не го забравяме. Because we already have forgotten, so that's why we're in trouble. Защото ние вече сме го забравили и затова сме в беда. I mean, that's the situation. We should understand the problem. The problem is forgetfulness. Ние трябва да разберем какъв е проблема и проблема е, че сме забравили. We don't believe that, but that's a fact. Ние на нас не ни се вярва, но това е факт.
No, we don't really believe that. Не вярваме наистина. We're not 100% convinced. Не сме на 100% убедени. Maybe some other reason, but that's the reason. Може да има някаква друга причина, но не, всъщност това е причината. Forgetfulness. Забрава. Nitya Siddhas, perfect living entities, they never forget Krishna. Нитя сидите или съвършените живи същества, те никога не забравят Кришна. And the conditioned souls always forgets Krishna. Докато обособените души винаги го забравят. So those who never forget Krishna, they don't suffer. Тези, които никога не забравят Кришна, те не страдат. They have an eternal, blissful life and also full of knowledge. Те имат вечен, блажен живот, пълен съзнание. And those who forget Krishna, they have a miserable life, which is not eternal, because the body is not eternal. Докато тези, които го забравят, имат мизерен, нещастен живот, който не е вечен, защото тялото не е вечно. It's full of ignorance. Пълен с невежество. Therefore one has to go to school very soon, because otherwise you just remain stupid. Затова много скоро човек трябва да тръгне на училище, защото иначе си остава глупав. And, well, Nirananda, that's another quality. It's not really blissful. It gives a little pleasure once in a while, but generally it's jadatapatrai, threefold miseries. И другото качество на материален живот, че Нирананда, той не е блажен. Понякога има някакво малко наслаждение, но в общи линии е тристранни страдания. Yes, there's always a little hair in the soup. Винаги в супата има малко косъм в супата. If you find a hair in the soup, it's a real bummer, they say in English. Ако намерите косъм в супата, това е голямо. Then you have to decide, will I put it aside or will I continue to eat? Трябва да решите дали да оставите на страна или да продължите да ядете тази. Especially if it's not your hair. Особено ако не е вашия косъм. If it's your hair, you may not mind. Ако е вашия косъм, може да си го хапнете. My hair is sacred. Моята коса е свещена. And now it's Mahaprasadam. А сега е вече Махапраsadam. Anyway, so material pleasure has this quality. It's never completely without any blemish. Материалното наслаждение има такова качество, че то никога не е чисто. Винаги има някакъв примес на нещо, някакво неща. So, the reason is forgetting Krishna. Причината за това е забравата за Кришна. Now, this is the basic principle as the verse states. Това е основният принцип, как се казва в този стих. And so Srila Prabhupada explains, if we want to do that, to remember Krishna and not forget him, this chanting is the best method. Шрила Прабхупада обяснява, че ако искаме да направим това, винаги да помним Кришна, никога да не го забравяме, най-добрият начин, най-добрият метод е възпяването. And that's also we know, well, we can understand why. И ние можем да разберем защо това е така. It's given by Krishna himself. Защото самият Кришна е дал това. Chaitanya Mahaprabhu, one of the external reasons is to introduce the Yuga Dharma. Една от външните причини за появяването на Чайтания Махапрабху е да въведе Юга Дарма. That's the religious principle for the age. Или религиозните принципи за епохата. So for this age, which is quite long, 432,000 years only, it's the chanting of the holy name. За тази епоха, която е доста дълга, само 432,000 години, Юга Дармата е възпяването на святото име. It's not meditation. Не е медитацията. That was Satya Yuga. Това е било в Сатя Юга. It's not great sacrifices. Не са някакви велики жертвоприношения. That was Treta Yuga. Това е било в Трета Юга. It's not only temple worship. Не е само единствено храмово обожание. That's Dvapara Yuga. Това е било в Двапара Юга. So in Kali Yuga, we do sometimes a sacrifice, but that's ridiculous compared to what is really a sacrifice. Кали Юга понякога извършваме жертвоприношения, но те са нищожни в сравнение с това, което е било в Трета Юга. Yeah, Treta Yuga. There you need tons of ghee and gold and jewels and
things we can only dream of. В тези времена било необходимо тонове ги, злато, скъпоценности, неща, които не може да си представим изобщо. I mean, sometimes I do we do the sacrifice, initiation. So, depending where, it's not so easy to get all the ingredients. Понякога, когато правим жертвоприношение за посвещение, на някои места е трудно да намерим всички съставки дори. Then they come and say, we cannot find any coconut. Идват и казват, не може да намерим кокосов орех. Okay, so we do it. Virtual coconut or something, Because it's not even that you can get. What to speak of jewels and gold and even ghee. Well, ghee, more normally it's possible, but not big, little cup. Дори такива обикновени неща не може да намерим, по какво да говорим за злато, за скъпоценности. Дори понякога ги обикновено има, но с малко количество. And as far as deity worship is concerned, it's what we do is very simple. Що касае обожението на божествата, това, което ние правим е твърде обикновено простичко. Yeah, I mean, there's no limit for the opulence you can offer to the Lord. В богатствата, които могат да се предложат на Бога, няма лимит, няма предел. For example, as far as cooking goes, Jagannath Puri means 56 or 65 a day? 56, no? So just what is it? It's like every half hour or more than that, 20 minutes, because it's 24 hours. Now they do 56 offerings every single day. Джаганат Пури предлагат 56 пъти Бога на божествата, което означава на всеки час по 2 или 3 пъти се предлага. So that means they don't have one kitchen, they have several kitchens. Това означава, че нямат само една кухня, имат няколко кухни. Not one cook, of course. Imagine, you have to do every 20 minutes a new whole course, not just one preparation. Естествено нямате само един готвач. Представете си, той ще трябва да готви всеки 20 минути ново цяло фист, не само едно приготовление. So this is a big operation just to do some offerings a day. Това е голямо действие, голяма операция просто да направиш предлаганията за деня. And then the artics, there can be so many. We only do, what do we do? 2 artics basically. In noon you don't even do an artic. И предлаганията, аратите ние правим само по 2 на ден, дори на обед не правим, но те може да са много аратите. Normally, the 3 main is the basis. Обикновено 3 главни аратита е основата. The Mangala artic, Bhoga artic and Sandhya artic, Gaura artic. So when we offer Bhoga at noon, normally there's an artic afterwards. Има 3 основни са Мангала арати сутринта, Бога арати, когато се предлага на обяд Бога, и Сандя арати вечер, когато горе арати. If there's a high standard, then at 4 o'clock when you wake up, there's another artic, and at night when you put to rest, there's another artic. And of course in the morning, greeting the deities and offering at 8 o'clock, there's another artic. So you can have 7 easily. Има и по-висок стандарт, в който когато се събуждат божествата в 4 часа, има арати, след това преди да се приспът вечер, още едно арати, и сутрин, когато се посрещат божествата, още едно арати, така може 6-7 арати да има на ден. And like high-class people, you could change clothes several times a day. Not just once. Or to speak of once a week. At some temples they have that standard. Още по-висок стандарт е да се сменят дрехите на божествата по няколко пъти на ден. Какво да говорим, някои храмове се сменят веднъж седмично. And garland, obviously that should be every day. И гирлянди очевидно трябва да има свежи всеки ден. And because we are not very qualified and not so many devotees in many places, that's also it's not possible, let's say. They don't do it. И понеже ние не сме квалифицирани и няма твърде много преданодайни, на много места дори и това не се прави. It may also be a little bit expensive, depending where you live. No flowers on the street. Зависи къде живееш, ако няма цветя на улиците, това става и скъпо да набавиш цветя за гирлянди. Or you're living in Iceland and ice flowers. Или ако живееш в Исландия, правиш ледени цветя. Anyway,
So that even you could have, of course, more than once, because, in the due course of the day, the flowers lose their freshness and beauty. So, you could have 3 or 4 different garlands, if you have the manpower and a nice garden. Това може да се прави примерно 3-4. So there's no limit. 3-4 пъти на ден може да се сменят гирляндите с свежи цветя, ако имаш достатъчно хора и хубава градина, така че няма предел в служенето. So, no, we do very basic worship. Обожението, което вършим, е много така основно, обикновено. And because we have those difficult circumstances generally, the chanting is the dharma, is the basic religious principle. И понеже имаме такива трудни обстоятелства обикновено, затова йога-дharмата, религиозният принцип за тази епоха е възпяването. It's very economic. То е много икономично. You don't have to pay. Няма нужда да се плаща. It doesn't cost any money, which is good news. Не струва никакви пари, което е добра новини. No expense, but even then we have a difficulty, Няма разходи, обаче и това ни затруднява. I have no time. Нямаме време. I'm so busy. Толкова сме заети. And of course, because I got up at 7 o'clock, day already starts. How am I going to chant? The phone is ringing. И разбира се, ако сме станали в 7 часа, деня вече е започнал, как ще ни остане време да мантруваме, телефона вече звъни. Yeah, you would have gotten up at 4 minimum, then you already had 3 hours, and your hours are done. Ако си станал в 4, поне вече 3 часа са минали и си свършил кръговете. But because you're on Facebook and internet and television until 1 o'clock at night, impossible to get up at 4. Но понеже си във Фейсбук, по телевизията и интернет до 1 часа през нощта, не е възможно да станеш в 4. Well, you have to become a yogi, then you can do with 2 or 3 hours. That's another possibility. Може да станеш йоги и тогава ще ти си достатъчно 2-3 часа сън. Това е другата възможност. But the experience shows few people are yogis. Но опита показва, че много малко хора са йоги. So there we are. Even chanting becomes a problem. It's a difficult job. И ето ние сме в положение, в което дори мантруването ни се вижда трудна задача. So, what's our position? Какво да правим тогава? Какво е нашето положение? This is the absolute necessity, Srila Prabhupada says. It's a strong word. Шрила Прабхупад казва абсолютната необходимост. Той използва така силна дума. Well, if one wants to remember Krishna. If you don't want to remember Krishna, don't chant. Разбира се, ако човек иска да помни Кришна. Ако не иска да го помни, няма нужда да мантрува. It's another possibility. Why should I remember Krishna? I'm good for forgetting him. I'm fine. Life is good. So това е друга възможност. Човек може да си каже, за какво ми е да помня Кришна? Аз съм си добре, като го забравям и живота си е хубав. Well, then we have to go back to our initial, when we started the, course. First principle, you have to understand that life is not so good as it looks like. Тогава трябва да се върнем отново в това, което в началото говорихме, че човек трябва да разбере, че живота не е чак толкова хубав, колкото изглежда. Yes. Prabhupada points out, if one does not understand that one is suffering and one looks for a solution, he's an animal. И как Прабхупад казва, ако човек не разбира, че той страда и не търси решение за това, той е като животно. Той е живот. How can you say something like that? Как може да говорите такива неща? How can you dare call me an animal? Как се осмеляваш да ме наречеш животно? A two-legged animal, polished, nice looking. Добре, двукрако животно, такова остросано, добре изглеждащо. But doesn't matter, you dress a dog, in silk, it's still a dog. Но няма значение, ако дори да облечеш едно куче в коприна, то пак си остава куче. The activities, that's what counts. Дейностите са, това е което значение са дейностите. So, forgetfulness of Krishna is a diseased condition for the spirit soul. Забравата за Кришна е болесно състояние за духовната душа. And those who understand that, they take a step, they are looking for a solution. Тези, които го разбират, те започват да търсят решение и предприемат необходимите мерки. And as we read, I think, the other purport, they come in contact by Krishna's grace with the Krishna consciousness movement. You
както четохме в един друг коментар, по милостта на Кришна, те влизат в досег с движението за Кришна съзнание. Brahmana Brahmite Kona Bhagavan Jiva. Bhagavan Jiva, a Jiva who is fortunate, although he's wandering, around in the universe, then Guru Krishna Prasari Pai Bhakti Lata Bija. He gets the seed of devotional service by the grace of Krishna and Guru. Едно живо същество, което е щастливо, скитайки си из Вселената, то получава семето на растението на преданното служене по милостта на Гуру и на Кришна. So let's continue a little bit with Chaitanya Mahaprabhu's instructions. Next thing he says, I shall say something about the various practices of devotional service, which is expanded in so many ways. I wish to speak briefly of the essential practices. We just get the essence, not the details. И продължиме с инструкциите на Чайтания Махапрабху. Той казва, сега искам да кажа нещо за различните практики на преданното служене, което експандира по толкова много начини. Аз бих желал да говоря накратко само за най-съществените практики, без подробности и детайли. Okay, let's see the essential practices. Нека видим кои са тези съществени практики. On the path of regulative devotional service, one must observe the following items. По пътя на регулираното предано служене, човек трябва да съблюдава, да спазва следните неща. 1. Първо. One must accept a bona fide spiritual master. Човек трябва да приеме истински духовен учител. 2. One must accept initiation from him. Второ, трябва да приеме посвещение от него. 3. One must serve him. 3. Човек трябва да му служи. 4. One must receive instructions from the spiritual master and make inquiries in order to learn devotional service. 4. Човек трябва да получи наставление от духовният учител и да отправя запитвания, за да научи да отдава предано служене. 5. One must follow in the footsteps of the previous acharyas and follow the directions given by the spiritual master. И 5. Човек трябва да следва стъпките на предишните ачари и да следва наставленията, дадени от духовният учител. The next steps are as follows. Следващите стъпки са както следва. 6. One should be prepared to give up everything for Krishna's satisfaction, and one should also accept everything for Krishna's satisfaction. 6. Човек трябва да е подготвен, да е готов да изостави всичко за удовлетворението на Кришна и също да приеме всичко за удовлетворението на Кришна. 7. One must live in a place where Krishna is present, a city like Vrindavan or Mathura or a Krishna temple. 7. Човек трябва да живее на място, където Кришна присъства. Град като Вриндавана или Матура или храма на Кришна. Which means if you're living at home far away from a temple, you have to convert your home into a temple. Което означава, че ако живеете в къщи, далеч от храм или от свято място, трябва да превърнете своя дом в храм на Кришна. 8. Just to look, this is a very basic principle. We talked about this very briefly also. One should acquire a livelihood that is just sufficient to keep body and soul together. И 8 принцип е, че човек трябва да си изкарва прехраната по начин, който е достатъчен, за да задържи тялото и душата заедно. That was one of the topics in the beginning days. Това беше една от темите, които се обсъждаха в първите дни, в началото. Not to become overly preoccupied and overwhelmed by all kinds of activities which are actually useless. Да не бъдем прекалено ангажирани и завлечени в дейности, които са на практика безсмислени, безполезни. 9, one must fast on Ekadasi day. И 9 е да човек да пости на дните на Екадаши. Let's see. So what we do, that's now the question. We can go on, but then we have so many things, and maybe we have heard now 9 items. Any questions or comments?
Чухме до сега девете основни елемента на преданото служене. Ако имате сега някакви въпроси или коментари към тях, So we have enough time. преди да продължим, за да имаме достатъчно време. The two principles look the same for me. The what? They look the same for me. Which ones? All of them? Not. The first two. The first, well, yes. Okay. And Smartavya. Oh, that's right. Are these different or are they the same? Well, they're simultaneously one and different, actually. Just think about it. Тези два принципа, винаги да помним Кришна, никога да не го забравяме, изглеждат много сходни. Те едно и също ли са или са различни неща? И Махарадж каза, че те са едновременно еднакви и различни. It means the first one is the positive way to look at it, and the second one is a negative way to look at it, right? Първото е позитивният начин да гледаме на това правило, другото е негативният. Something similar we encounter in Upadeshamrita. Нещо подобно срещаме и в Упадешамрита. There, Rupa Goswami first tells us about those things who are detrimental to devotional service, who can actually destroy it if you get too much involved. Най-напред там Рупа Госвами говори за нещата, които унищожават преданото служене, ако прекалено се ангажираме в тях. And then he speaks about those who are favorable, who help us. А след това говори за тези, които благоприятстват преданото служене и помагат. And there's one that is stated here negatively and there positively. Има по едно, което в единия случай е изложено позитивно, а в другия негативен смисъл. Which one? Кое? That's encouraging to see. He always raises his hand. Кое? He's so busy, still he knows these things. That is a good sign. Много окръжително, че ти винаги дигаш ръка, макар че толкова зает, знаеш всички тези неща. Yeah, which proves, although you may he has so much to do, he doesn't know where to start, still, there's some time apparently to read or at least to hear, and he knows. I hope he knows, but we'll find out. But I'm pretty sure he knows. Макар че е толкова зает и не знае с какво се захване, очевидно му остава време да чете или да слуша и той явно ги знае тия неща. Надявам се поне, ще проверим. Сигурен съм, че... Gabor, have you read Upadeshamrita? You do. Do you remember by chance what are these two things that look similar but they're stated in different ways in these two verses? Помниш ли кои са? Good. Let's hear. You know the Sanskrit by chance? Знаеш ли ги на санскрит? Yes. Well, first of all, the one that's negative, that's the positive one. What is the negative one? Negative is association with Jana Sangha. non-devotees. Jana Sangha. Ordinary people. To have association, intimate contact with ordinary people who have no interest in Krishna. Първото негативно споменато в нектара на наставленията е, че човек трябва да изостави джана санга или общуването с обикновени хора, които не се интересуват от преданото служене. And asat sangha tyaga, to give up asat sangha, this type of association which is not conducive, which is asat, the people are interested in temporary material things. Асат санга тяга означава неща, които нямат връзка с преданото служене и съответно и хора, които да общуват с хора, които не се интересуват от преданото служене. So these all look practically identical, isn't it? Тези на практика изглеждат идентични, не е ли така? But there is a fine difference. Но има една финна разлика. The first one, yes, if Jana Sangha, don't do that. Don't get involved too much with people who have no interest in Krishna consciousness, becoming intimate friends. Джана Санга означава да не общуваш твърде с личности, твърде близко с личности, които нямат нищо общо с Кришна. So it's a warning. Това е предупреждение. And the second one, it is understood that you already have such contact. Now you have to give that up. You may have had it from the past. Now you understand, this is not so good. Now what to do? Well, you have to give it up. А второто контекст е, че ти вече си имал такова общуване от миналото, вероятно, и сега трябва да го изоставиш.
So, smartavyak satatam Vishnu, to always remember, it's an active principle. You should do something to remember Krishna. И така, смартавия сатам Вишнур, това е активен принцип. Човек трябва да направи нещо, с което да помни Кришна. Yeah, you could say this is an active, like, asat sanga tyaga, you have to do something to give it up. You have to become active, proactive. Това е такъв активен принцип, който трябва да направиш нещо, за да го изоставиш. Асат санга тяга. And the other one, smarta, smarta, najatuchit, never to forget. It's like a warning. Don't become lazy or inattentive, and then you will forget. So you have to be careful. А второто, висмарта вионаджаточит, човек трябва да внимава, за да не забравя. Не трябва да е мързелив, а да е внимателен, за да не стане нещо така, че да забрави Кришна. Or let's say put it in a different way. Okay, you get the instruction, remember Krishna, and you hear about him, and you, as it was said, you chant 24 hours a day, you dream even about Krishna, so you're absorbed, you're doing that. Very good, you're remembering. Или да кажем, човек повтаря цял ден Харе Кришна, чете, помни Кришна, дори го сънува. Това е много добре, той е потопен в помнене на Кришна. But if you're not attentive, you may, without even noticing it, you may suddenly forget. Но ако човек не е внимателен, дори без да го забележи, изведнъж може да се забрави. So one has to, be alert to the dangers that come in due course of time, life. Затова човек трябва да е внимателен за опасностите, които с течение на времето се появяват в живота. Like avoiding situations that will make you forget Krishna. Като човек да избягва ситуации, които ще го накарат да забрави за Кришна. Because we are very small and weak. Защото ние сме много малки и много слаби. So if we think, I'm Krishna conscious, that's almost like a guarantee it will not last very long, and Maya will do something to make you, like fall over like a domino. И ако ние си мислиме, аз съм Кришна осъзнат, помня си Кришна, това е гаранция, че скоро Майя ще направи нещо така, че да ни накара да паднем като домино. Anyway, I think it's, fine line. They look the same, they almost mean the same, but they're not exactly the same. И така мисля, че има една много финна граница, разлика. Те са много си приличат, означават почти едно и също, но има един нюанс. So that was my speculation about it. Това беше моята спекулация за това. I think more or less if somebody can add something or correct me, then it's welcome. Ако някой може нещо да допълни или да ме поправи, е добре дошъл. No, more or less. Аз мога да запитам. Yes, a good idea. I may ask something. Yes. Значи само примерно отдадения служител стига до Бога и единственият начин да бъдеш примерно отдаден служител. Примерно отдаден служение единствено се постига по тия прива. So only a devotee reaches Krishna. So in order to reach Krishna you have to be a devotee and follow these rules. That's right. Да, така е. Някъде в някаква книга пише, че всички живи същества имат директна връзка с Бога. Директно могат да стигат до Него и да служат. I have read in some book that all living entities have a relationship with the Lord. That's right. And they can reach Him. They can. Да, верно е. Така е, могат. But why do they don't? Because they're forgetting. Но защо не успяват да го достигнат? Защото забравят. That's the whole point. Това е смисъл. We are forgetful. That's why we're here. Понеже сме забравили, затова сме се озовали в този свят. Now we want to give it a turn, turn around. Сега искаме да обърнем нещата. And that's the whole process of Krishna consciousness. И в това се състои целият процес на Кришна съзнание. Yes. So we are like in a struggle counteracting forgetfulness. Ние се намираме в една битка, в която се опитваме да противодействаме на забравата. Because, the word is used since time immemorial, so that you can't remember. It's such a long time we have been forgetting Krishna, continuously.
И понеже ние използва се тази дума от незапомнени времена, сме забравили Кришна постоянно и затова не е лесно. It has become our second nature. Тази забрава е станала наша втора природа. You could say for 99.999999% of the living entities, the state of forgetfulness is the constitutional position. Може да кажем, че за 99,999% от живите същества това състояние на забравяне е станало тяхно естествено положение. If we look around all the living entities we can see that are surrounding us, ако се огледаме наоколо всички живи същества, които ни заобикалят, we see a lot of plants, first of all. Виждаме най-напред много растения. But you walk outside and you look a little, just on the road in front of you, you'll be surprised how many living entities are crawling around. Ако излезете навън и се гледате на пътя пред вас, ще сте изненадани и удивени да видите колко много живи същества пълзят там. And how many insects are flying all over the place. Колко много насекоми летат навсякъде. How many birds are flying in the sky. Колко птици летят в небето. And then, depending where you are, there are other animals on four legs walking around. И зависимо от това къде сте, има и много други животни на 4 крака. And if you go to the Black Sea, as we said, just imagine how many fish and other water creatures are living inside that pond. И ако отидете към Черно море, вече говорихме там пък колко много риби има и колко много водни животни само в този водоем. And if we go to a big city, well, we'll see a lot of people walking around. И ако отидем в един голям град, ще видим много хора наоколо да се разхождат. And many of them have cats and dogs walking with them. Много от тях си разхождат кучетата и котките. Now they all have something in common. И всички тия живи същества имат едно общо нещо. The plants, the trees, the birds, the insects, the fish, and the human beings, and the dogs, and the cats, and the cows, and the tigers, and the elephants, and the snakes, and 8,400,000 species. Всички тия живи същества, 8,400,000 форми на живот. They're all forgetful of Krishna. Общото между тях е, че всички те са забравили за Кришна. Without exception. Без изключение. If there's one devotee, and depending what type, he's trying to remember. Ако има един преданодаден, зависимост от това също какъв вид преданодаден, той се опитва да си спомни Кришна. Well, you could say that's practically a definition of somebody who's a devotee. He is, trying to be Krishna conscious. И това е определението за преданодаден и някой, който се опитва да бъде в Кришна съзнание. Да си спомни за Кришна. Каква е ролята на фалшивото его? Забравата на Кришна. What is the role of the false ego in forgetting Krishna? Well, I have to look for some answer here. Let's think about it. What would you say? Нека да се помислиме. Ти какво би казал? Каква е ролята? I mean, there's some word in there which gives us some indication, no? Мисля, че има една дума там, която ни намеква. It's a false ego, so it's false. Що е фалшиво? Его значи е фалшиво. I mean, the real ego doesn't forget Krishna. Истинското его, то не забравя за Кришна. So what does false ego mean? Какво означава фалшиво его? There's a Sanskrit word. Probably he knows. Има санскритска дума, вероятно той знае. Somebody has some idea, just spontaneously? Някой сеща ли се тая дума? What I'm talking about? За коя дума? Well, yes. Well, I'm looking for something else, but that's of course correct. Аханкар е вярно, но аз друга дума търся. Upadi. Думата е упади. It's false identification. Това означава фалшиво отъждествяване. And what is the basic false identification of only the human beings know, the others don't even know what we're talking about. They don't have really, they have, but it's not conscious, the concept of what I am. Кое е това основното погрешно отъждествяване, което имат човешките същества, защото поне те го осъзнават. Имат чувство за аз съм. What's the basic upadi?
Коя е основната у body? Huh? The body. All right, but specifically, I am this body. more specifically. I'm independent. No, I am the enjoyer. no. The controller. Hmm? The controller. And what? The one who Controller. controls. Control. No. First is the I am the hope. No. I'm male. Yes. Yes, thank you. I'm a man, I'm a woman. That's the basic understanding what we think we are. Основното, първото, което си мислим и погрешно отъждествяваме, аз съм мъж или аз съм жена. And we're neither. А не сме нито едното от двете. What's the Svarupa? It's the eternal servant of Krishna. Каква е нашата сварупа? Ние сме вечен слуга на Кришна. Yes. That's the pure identity. Това е чистата същност. And then according to one's taste, rasa, in connection with Krishna, there may be so many different forms. They look like female, male, or animal, or tree, or whatever. But, they're not in that sense, it's not the identity. The identity is pure spirit, soul, servant of Krishna. Идентичността, истинската идентичност е чист вечен слуга на Кришна. Вече може да има различни вариации в зависимост от расата. Може да има мъжка, женска форма, растение, животно, няма значение. So, false ego, one is identifying with the body, obviously. One thinks one is the controller, the enjoyer, whatever has been said is correct. But the basic idea is, I'm male or female, and one is very much convinced about that. И фалшивото его е всичко това, което вие изборихте. Човек си мисли, че е независим, че е контролер, че наслаждаваш се. Но основно човек си мисли, аз съм мъж и жена и той е убеден в това. So we should understand this is a very temporary situation we are in. Човек трябва да разбере, че ние се намираме в много временно положение. We can say, those who have male bodies in the past life, they probably had a female body. Трябва да разберем, че тези, които имат мъжко тяло, в миналия живот най-вероятно са имали женско тяло. And those who have female bodies in their past life, they had male bodies. И обратното също е много вероятно. Тези, които имат женско тяло, в миналото Now, when you have a male body, how do you get a female body? Как, имайки мъжко тяло, как получаваме женско след това? Just be very much attached to the female body. Като просто сме много привързани към женското тяло. How do a female body gets a male body? Как женското тяло получава мъжко тяло? Be a very devoted, obedient wife to a qualified husband. Като си много покорна, изпълнителна съпруга на квалифициран мъж. So that's what is more or less explained in the scripture. I'm just repeating. Don't crucify me. Така се обяснява в писанията. Аз повтарям, не дайте да ме разпъвате на кръста. But there's always a reason, as Krishna explains, whatever we remember where our focus is, where our heart goes, we go there. We get a body like that. И Кришна обяснява, че там, където е нашето съзнание, където е нашето сърце, ние получаваме съответното тяло. Therefore, one has to be very careful where your attachment goes. Затова трябва да сме много внимателни към какво се привързваме. Like we have this example of Bharat Maharaj. Както знаем пример с Бхарат Махарадж. What happened to him? Какво му се случило на него? He didn't get a male or female body because he wasn't attached to a lady. Той не получил женско тяло, защото не бил привързан към жена. He got the body of a little deer. Но той получил тялото на малко еленче. Because he fell in love with a little animal. Защото той се влюбил в заобичал едно малко еленче. So many people today are in great danger. Много хора в днешно време са в голяма опасност. They get very much attached to the little dogs. Те се привързват много към малките кученца. And nowadays they have all kinds of pets. В днешно време има много домашни любимци. Many like to have serpents. You have seen that? Има хора, които си гледат змии като домашни любимци. Even spiders on their shoulder. Дори паяци на рамото. Big like this. Такива огромни черни домашни любимци. Паяци. Some keep panthers or leopards in their, penthouse in Manhattan. Някои си гледат пантери, леопарди в къщата. Some have, crocodiles. I mean,
caima alligators in the basement in some kind of swimming pool. Някои си гледат крокодили, алигатори, каймани в мазето в някакъв басейн. I mean, it's there, and then there are cases, they go because they have taken care of the little alligator when he was, just a baby. So they have a very intimate relationship. И има такива случаи, понеже отглеждат алигатора от много малък, от бебенце, и те развиват така много близки отношения. And then, sometimes one morning he goes down to greet the alligator. Good morning, how are you today? И една сутрин той слиза да каже добро утро на алигатора. And because the alligator has grown, и понеже алигатора е and it's an alligator, he just opens his mouth and, takes your arm as for breakfast. И понеже алигатор е пораснал, той си отваря и все пак си алигатор, отваря си челюстта, захапва ти ръката и закусва с нея. You are laughing until it happens to you, И вие се смеете, докато не ви се случи на вас. Or these guys in Las Vegas who were having, these two tigers, white tigers, since they were babies. И като тия двама от Лас Вегас, които имали два бели тигъра, още от бебета. And they had a very successful show with them every night, making lots of money. Имали много успешно шоу с тях, всяка вечер много пари изкарвали. And part of the show is, you put your head into the mouth of the tiger. И част от това шоу било да един от дресьорите си слага главата в челюстта на тигъра. Because, there's a very loving, intimate relationship. The tiger keeps his mouth open, then you take it out, and everybody claps and gives a lot of money. И понеже има така много близки взаимоотношения с тигъра, той не си затваря челюстта, ти си изваждаш главата, всички пляскат и дават много пари. So, this went on for many years. И това продължило много години. One of the most successful shows in Las Vegas. Една от най-успешните шоу програми в Лас Вегас. Then one night, обаче една вечер, again the same thing, пак същото нещо, but this time the tiger closed his mouth. Но този път тигър си затвори устата. So the person did not die, fortunately, but ended up in a hospital, and then for the rest of his life, I think some permanent damage. I'm not details. You can Google it. И той е човек, който бил пострадал, за щастие не умрял, но попаднал в болницата и получил такива постоянни увреждания. So to put one's feelings, thoughts and attachments to something like that is a very risky business. Да вложиш своите чувства, привързаност и мисли за нещо подобно е много рисковано. Not just because, depending on the animal, you really get hurt. Не защото просто зависи от животното, може да пострадаш. Yeah, don't dance with wolves, Не дейте да танцувате с вълци. Имаше ли такъв филм? Yeah, don't embrace tigers. Не прегръщайте тигри. Although they're all spirit souls, they're my brother, Въпреки, че те са духовни души, те са наши брати. No. So generally the attachment is for, little dogs. That's the best friend of man. Обикновено хората са привързани към малките кученца. Това са най-добрите приятели. So we don't want to think how many people will become dogs in their next life. Не искаме да си помислим колко хора ще станат кучета в следващия си живот. Yeah, as we talked about the lady, always in their arm. They're kissing the dog. They're, taking it to the hairdresser. They're giving, they come, put a cookie in your mouth. The dog. You want to know? Google it. You see so many pictures of people kissing animals, and you won't believe it. Говорихме за тази дама с кученцето, която непрекъснато го глези и му дава бисквитка в уста държи и той идва да я хапне и няма да повярвате колко много хора има, които се целуват животните. So just to, you make sure that I'm not telling lies. За да сте уверени, че аз не ви лъжа. When we're finished, everybody has internet access. You Google in images, as a man or human being kissing animal. Като свършиме, всеки от вас има достъп до интернет, влезте в Google, напишете хора целуват животни
търсете в картинки. And be prepared. И бъдете готови. You get hundreds of images. Ще получите стотици картинки. I mean, and some are really disgusting. А някои са наистина отвратителни. You have this pig, the slime coming out, and this guy is, really kissing it. Има едно прасе и от зурната му текат лиги и този човек наистина го целува. They're kissing animals, dogs, hogs, asses, anything and everything under the sun. Целуват всякакви животни, прасета, кучета, магарета, всичко, което под слънцето. And the reason is very simple. И причината е много проста. Everybody wants somebody to love. Защото всеки иска да обича някой. The very famous song in the 60s. Много известна песен от 60-те. Не я знаете. I remember. Но аз я помня. Everybody wants somebody to love, to hold tight, to kiss. The whole thing. Всеки иска да обича някой, да го прегръща, да го целува. Now, because we are disappointed with other human beings, и понеже ние сме срещнали разочарование в взаимоотношенията с други човешки същества, they cheat you, те те манят, betray your trust, и измамват доверието ти, предават те, and put you a knife in the back, забиват ти нож в гърба, you go to the dog. Отиваш при кучето. The dog will never do that. Кучето никога няма да ти. Very loyal. Кучето е много верно. It's true. Therefore it's the best friend. И това е вярно, затова се нарича най-добрия приятел. He doesn't raise his voice and disagrees with you. Не ти повишава глас. Much better than a stupid husband is to have a dog. Много по-добре е да имаш куче, отколкото е глупав съпруг. Кой си ти отговаря? Or a nice little cat, with his fur, which is so smooth. Или хубаво котенце с така мека козинка. Just by, we want to touch something warm and soft. Ние искаме да докосваме нещо меко и топло. If it's not, that, then you take a cat. Ако и затова човек си взима котка. Sorry. That's reality. Това е реалността. That's reality. It's not fiction. Това не е измислица, това е. But it's very dangerous. Обаче е много опасно. That's why we have a whole story in the Bhagavatam. Затова Бхагаватам има цяла история. You just read that story. It's amazing what happens to Bharat Maharaj. Прочетете тази история. Удивително е какво му се случва на Бхарат. It's one of my favorite stories. Това е една от моите любими истории. And Prabhupada says, this shows us how you fall into the material world. И Прабхупад ни казва, че тази история показва как сме паднали в материалния свят. He is a very advanced bhakta yogi. Бхарат Махарадж бил много напреднал бхакти йоги. He has reached the stage of bhava. Той бил достигнал нивото на бхава. Tears coming from his eyes when he thinks of Krishna. Когато мислил за Кришна, сълзи потичали от очите му. And then, by circumstance, he rescues the little deer. И тогава случва се така, че той спасява едно малко еленче. Which is very good because, we should be compassionate to all living entities. Което е добре, защото ние трябва да бъдем състрадателни към всички живи същества. Now what he should have done, just, you raise the deer, it's very small, like a baby, it cannot live for himself. You raise it, and when it's, a little bit grown, it goes in the forest, Hare Krishna, Hare Bol. Това, което трябва да направи, той да отгледа това малко еленче, което било безпомощно, но като порасне, трябва да го пусне, да си тръгне, да си отиде в гората и това е Харе Кришна, Хари Бол. But he didn't do that. Но той не направил това. He became attached to it. Той се привързал към еленчето. He started to see it as his son. Започна да гледа на него като на свое дете. He called it Little Prince. Наричал го малкия принц. He was also, it is explained, he was kissing it. И се обяснява, че той целувал. So it's not unusual. We may laugh about these people, and especially if you see the photos. But Bharat Maharaj did the same thing. Не е необичайно, ние може да се смеем на тези хора, които гледаме на снимките, но Бхарат Махарадж направи същото нещо. It's a natural tendency. You want to love somebody, and if there's nobody around, well, it may as well be a deer.
това е естествена склонност. Човек иска да обича някой друг и ако няма никой наоколо, това може да е някой еленче. Well, yes, I will say it. Kali Yuga is so advanced that nowadays people are so mad they can put their affection in a silicon doll. Ще го кажа това. Кали Юга е толкова напреднала, че в днешно време хората са толкова полудели, че могат да вложат своята обич и привързаност към силиконова кукла. That's the latest, it's a big industry. Това е голяма индустрия. We're not talking about, this plastic ball you blow up, just to have a little sex. We're not talking about that. Не говорим за тия гумени кукли, които ги надуваш, за да имаш малко секс. Не говорим за това. These are very highly sophisticated, really, how you say, works of art. They look really real. Това са много така, като произведение на изкуството, много детайлно направени и изглеждат като истински. You can choose the hair color, so many things. You can really design it according to your taste. Можеш да си избереш цвета на косата, така да я направиш според вкуса си, според своя вкус. And it's not cheap. И това не е никак ефтино. You can spend thousands of dollars on a doll like that. Можеш да имаш такава кукла, можеш да похарчиш $1000. Of course, made in China. Разбира се, произведен в Китай. What's the industry? Well, people who are lonely or who are disappointed with other humans, they may have, go that road. И за какво е тази индустрия? Хора, които са самотни и разочаровани от други човешки същества, могат да тръгнат в тази посока. So they get the doll and they treat it really as another human being. Купуват си тая кукла и започват да се отнасят към нея като към друго човешко същество. They sit together at the breakfast table. They have a plate in front of the doll. It's a whole thing. Сядат заедно на масата, слагат чиния пред куклата и това си е цяло общуване си. Yes, they will dress them, they will bathe them, they will do everything. И те ги обличат, къпат ги и всякакви неща. So of course, this is like really diseased, mentally diseased persons. И разбира се, ние си мислиме, това е наистина някакъв хора с умствени проблеми. But it's just a degree, whether it's now a dog or a doll, it's basically the same idea. Or a deer. Но идеята е една и съща, дали е кукла или куче или елен. Yes. Няма голяма. So because we have forgotten Krishna, because this should go to Krishna, this tendency, the affection, the desire to love somebody, that's natural. Everybody has it, even the ant on the floor. И понеже ние сме забравили за Кришна и не сме насочили тази си склонност към него, склонност, която има у всеки го, дори мравката на пода има такава склонност. Yes, so that raga, rati, the attraction, the love, that should go to Krishna. Тази рага или рати, тази привързаност, която имаме, естествено трябва да бъде насочена към Кришна. That's the perfection of it. И това е нейното съвършенство. That's what it's all about. Това е смисълът на Prema Pumarta Mahan. The highest goal and perfection in life is to develop or revive love of Krishna. Най-висшето съвършенство на човешкия живот е Према Пумарта Махан, да се It's such a logical philosophy. Любовта, да се възстанови любовта към Кришна. И това е толкова логична философия. Isn't it? Life is like that. We can observe it. We know it by experience. Такъв е живота. Ние можем да го наблюдаваме и да го разберем от личен опит. Everybody wants somebody to love. There's no doubt about it. Няма съмнение, че всеки има нужда да обича някого. Even when it turns into hate, that's just another perverted form of the same energy. Дори тази любов да се превърне в омраза, това е същата тази енергия в извратена форма. And that we can also observe in material life very frequently. И много често можем да наблюдаваме и това в материалния живот. How many movies about that subject? Колко филми има на тая тема? There's somebody loving and then there's some betrayal or whatever and they kill the loved one. The so-called loved one.
някой обича някой друг, обаче след това става някаква измяна, предателство и този, който е обичал, изведнъж почва да мрази и дори стига до там, че убива. The famous crime of passion. Известното така наречено престъпление на страстта. Yeah. Because we're looking for that, everybody is looking for it. It's the greatest thing in the world. Понеже всеки търси това и затова това е най-великото нещо от този свят. Now I can ask a question. I'm not sure whether I should. Сега мога да ви задам въпрос, не съм сигурен дали трябва да го направя. Well, maybe. Everybody has some experience about falling in love. Може би всеки от вас има някакво преживяване, някакъв опит с това да се влюби. At least one time in life. Поне един път в живота си. Well, maybe sometimes many times, but at least one time. Или много пъти понякога, но поне веднъж. Well, let's put it another way. Somebody who has never ever had that experience. Или по-добре питаме, има ли някой, който никога да не е преживял това? It's easier. You don't have to raise your hand. Това е по-лесно, защото никой няма да си дигне ръката, не трябва да си види. Okay, so we all have the experience, right? Така че всички ние сме преживяли това. When it happened, isn't that the greatest thing we ever have experienced? Когато това се е случило, не е ли то най-великото нещо, което сме преживявали? There's no money, that is equivalent. Няма пари, които да могат да са равни на това преживяване. I mean, this is so, what is the right word? So intoxicating. Това е толкова опияняващо. Bewitching. Запленяващо. It changes your whole life. I mean, everything. The whole world view changes. Напълно променя живота ти, целият ти възглед за света се променя. Right? Isn't it? Не е ли така? Then you will say, with you I go to the end of the world. Тогава казваш на този човек, с теб съм готов да отида до края на света. I'll get the stars from the sky and, Ще си сваля звезди от небето. I will do anything. Всичко ще направя за теб. It's true. Така е. So there's so many examples, how. Anyway, so that why is that? Because it's originally that's our relationship with Krishna. Има толкова примери. И защо се случва така? Защото изначално такива са ни взаимоотношенията с Кришна. And the difference is when that happens in relation with Krishna, there's no disappointment. И разликата е, че когато това се случи в взаимоотношенията и с Кришна, там няма разочарование. Because in this world, it always ends in disappointment. Защото в този свят това нещо винаги завършва с разочарование. Without exception. Без изключение. Even if it looks, it's, for the whole life. Дори да изглежда, че е за цял живот. The ideal, what is the ideal? They know each other since they were children. Какъв идеал? Те се познават откакто са деца. My childhood sweetheart. Or teenage, whatever, very young. Моята любов от детството или от юношеството. And then they marry. Тогава след това се омъжват. And they stay together and they're very loyal and no betrayal until, the whole life. И стоят, остават заедно без да си изневерят до края на живота си. Well, Manushyana Sahasreshu, Kashchit, maybe amongst millions there's one like that. It's very rare. Това е много рядко, може би от милиони хора, единици са такива. But there are cases. Но има такива случаи. There are a few not so long ago, one in America, both were in their 90s. Имаше един такъв случай наскоро в Америка и двамата мъже и жената са на около 90 години. They had been married for over 70 years. Женени са от повече от 70. They were still holding hands. Все още се държат за ръка. I mean, really, fantastic. The best, what you can imagine. И фантастично, най-доброто, което може да си представите. Then one died. Обаче един умира. Therefore I said, it always ends in disappointment. Затова казвам, че винаги завършва с Even if it's the most perfect relationship, which is very, very rare. Дори да е най-съвършената взаимоотношение, което е много, много рядко. Sooner or later,
Скоро, Yes, sooner or later. It's a little late, I know. Sooner or later one will leave, go away forever. Рано или късно единият си заминава за винаги. Yeah. And sometimes they go together like Romeo and Juliet. И понякога си отиват заедно, както Ромео и Жулиета. Most famous love story. They die together. What's so famous? What's so good about that? Най-известната любовна история. Те и двамата умират заедно. Какво му е толкова хубавото на това? Another complete failure. Още един пълен провал. But still, it's the most wonderful thing, and everybody is hoping for it. Everybody is looking for it, and if they have it, they want to have it go on forever. И въпреки това това е най-прекрасното нещо, всички се стремят към него и ако го имат, искат да продължиш за винаги. Then they say these things which are ridiculous. I will be for you there forever. И казват тия неща, които са направо смешни, нали? Аз ще бъда с теб. At least the priest knows. He says, until death shall you part. Поне свещеникът знае като движение и казва, ще бъдете заедно, докато смъртта ви раздели. Yeah, right now, Harry and Meghan, they did the same thing, So they took the vow. We shall be together until death shall part you. That was the priest's words. Okay, we do that. Хари и Меган направиха същото. Те се венчаха и свещеника им каза, че трябва да бъдете заедно. Те приеха обет да бъдат заедно, докато смъртта ги раздели. And of course the whole world now thinks that's one of the most fantastic couple we have seen in a long time. И сега целият свят си мисли, това е една от най-фантастичните двойки, които сме виждали от дълго време насам. Well, let's see how long it lasts. Но чакайте да видим колко дълго ще просъществува. The family has some history, It's not so secure, not so sure. You never know what will happen. Семейството има такова минало, някаква история, не се знае, не е много сигурно как ще се развият нещата. Starting with their parents, both actually. Като почнем с техните родители и двамата. They didn't have a very stable family marriage. И родителите от двете страни не са имали стабилни бракове. На Шекспир искал да напише комедия. Shakespeare in Love, yeah. Във втората част Ромео и Жулиета трябвало да бъдат 20 години женени, където вече щели да си издират косите, но му станало жал и затова ги е убил. Shakespeare intended to write a comedy in which it turned out a tragedy. Because he took pity on them, because he was thinking that in the next 20 years they will be married and they would, and therefore he took pity on them and therefore he killed them. So, either way, it's a failure. И в двата случая е провал. No matter how you look at it. Как ти да го погледнеш? Yes, that we should become convinced. Whatever you do in the material world, it cannot be successful. Но трябва да сме убедени, че каквото и да правим в материален свят няма да успеем. Because time will take it away. Защото времето го отнема. And that we should never forget. И никога не трябва да забравяме това. So, this whole idea of becoming Krishna conscious has this vision. This is an eternal relationship. It will never break. Цялата идея на Кришна съзнание, и това е визията, е, че взаимоотношенията и с Кришна са вечни и те никога няма да бъдат прекъснати. There will be no disappointment. И в тях няма да има никакво разрушение. Krishna will not walk out on you. It's a typical American expression, when somebody goes with somebody else and leaves you alone. Кришна никога няма да ни изостави и да тръгне с някой друг. Anyway, so it's too late again. We will continue with the same subject, and if there's more questions, you just keep them, and we'll, address them in tomorrow or the day. Tomorrow, not the day after tomorrow. Well, we have time. Time is eternal. Good news. Ще продължим утре, ако имате някакви въпроси. Времето е вече. Any urgent question from the ladies? Ако има някакъв
Спешен въпрос. You've been very quiet, more or less. Ако има спешен въпрос, спешен във връзка с джаба. Защото утре предстои джаба. Не знам, ако... It's urgent because it's related to japa. Oh, okay. We have to chant. All right. Добре. Какво значи, благодаря? Какво означава внимателно концентрирано мантруване? Какво е това, същността, дълбочината на това понятие? What does it mean, essentially, deeply, to chant with attention and concentration? What is essentially, what's the meaning? What does it mean? Is it very difficult to understand? It means without distraction. Трудно ли е да се разбере? Това означава без да се разсея човек. Now, distraction, well, there may be many types of distraction. Може да има най-различни видове неща, които разсейват. Just the mind by itself, it's a real rascal. Even in one place, you close your eyes, still it becomes distracted by all the thoughts and remembrances that are going on in the brain. Дори ума е такъв негодник, че стоейки на едно място с затворени очи, той пак започва да мисли някакви неща, да си спомня, най-различни неща текат в мозъка. Well, what to speak if the surroundings are not very favorable? Какво да говорим, ако окръжението ни не е много благоприятно? It's a whole subject matter. But, just briefly, therefore the recommendation is to make it at least this, the circumstances as conducive, as favorable as possible. Затова препоръката е човек да направи обкръжението си, когато мантрува, колкото е възможно по-благоприятно, за да се концентрирам. First recommendation, therefore, is the best time, Brahma Muhurta. Първата препоръка за това е най-доброто време за мантруване е Брахма Мухурта, рано сутрин. For us it means before the whole world wakes up and it starts to spin and so many things go on. Което означава преди целият свят да се е събудил и толкова много неща да почнат да се случват. We chant when everybody is asleep. Ние мантруваме докато всички други спят. So there's no external disturbance. Така че да няма никакви външни притеснения. Nobody will call us, hopefully. Да се надяваме, че никой няма да ни звъни по телефона. If we have a business, it's still not open. Ако имаме някакъв бизнес, той още не е отворен. If we have a job, we haven't gone yet. It starts at 9, not at 4 o'clock in the morning. Ако имаме работа, не сме отишли още на работа, тя започва в 9 часа, а не в 4 сутрин. Now, if, talked about it, if for whatever reason we don't do that, we get up very late, then it will be very difficult. Но вече говорихме за това, ако по някаква причина не станеме рано, станеме късно, тогава вече е много трудно. Then you get up and it's time already, you have to get ready, you have to take breakfast, then you have to go and you haven't chanted one round. Тогава човек, ставайки късно, той няма време, трябва да закуси, да се приготви и да тръгне на работа без да е мантрувал нито един кръг. If you're lucky, you go by car, there's a rush hour, so everything goes very slow. Hare Krishna, Hare Krishna. Maybe you can chant 2 rounds before you get to the office. Ако имаш късмет и попаднеш в задръстване в пиковия час, може да измантруваш 2 кръга, докато стигнеш до офиса. But it's not very ideal because you have to be attentive to the traffic, so it's like not really the best thing. Но това не е идеално и не е най-доброто нещо, защото човек трябва да внимава на пътя, не може да мантрува концентрация. Then while you're working, forget it. So many things go on, your mind is occupied, you can't really concentrate. След това, докато работиш, толкова неща се случват, не можеш да си концентрираш ума. Then when the break comes at noon, you eat very quickly because I have to chant a few rounds. След това, когато дойде обедната почивка, хапваш набързо, защото трябва да мантруваш няколко кръга. Not very conducive either. Защото не е много така предразположен. And then finally in the evening time you're finished, you go home. Now I'm very tired. И след това, като свършиш и вече се прибереш вкъщи, вече си много уморен. Как ще се концентрираш? So therefore one has to be determined to make the arrangement. I'll chant in the morning when nothing else is going on. Затова човек трябва да е решителен и да става рано сутрин, за да мантрува преди да почне да се случва. If you don't do that, it's not, how can you chant properly? Ако човек не направи това, как е възможно да мантрува правилно? And even if we do that, yes, the mind is
as Arjuna says, flickering and obstinate and very strong, so it's a real problematic thing to concentrate. И дори да правим това, както Арджуна казва, умът е много неспокоен, много труден за овладяване и е трудна задача да мантруваме концентрирано. So when Arjuna makes that complaint, Krishna says, Asankshaya, without any doubt you are right. It's true. Whatever you said is true. И когато Арджуна се оплаква от ума си по този начин, Кришна потвърждава това, казвайки, да, всичко, което каза, е вярно. But he gives two things, abhyasa and yuktena. By practice and by detachment, you can do it. Но Кришна дава две неща. Казва, че чрез практика и непривързаност ние можем да го направим. And then you can read the purport. I think it's, 6:35. And Prabhupada says that the practice means to hear and, hearing and chanting about Krishna. И може да прочетете коментара към този стих от 6 глава, където Прабхупад казва, че практика означава да се слуша и възпява за We do Кришна. it every day, for many years, and gradually we become better in concentration. Затова ние правим това в продължение на години, всеки ден и ставаме все по-добри в практиката на концентрацията. And so sometimes also devotees ask, what shall we think while we chant? И понякога преданните питат за какво трябва да мислим докато мантруваме. Prabhupada said, just hear the sound. И Прабхупад казва, просто слушайте звука. Somebody was thinking, maybe I should, think about some pastime of the Krishna book or something like that. И някой може да си мисли, аз докато мантрувам трябва да си мисля за някакво забавление от Кришна book или нещо подобно. You could look at a picture of the deity or, Krishna. If that could be done, you can even look at the Maha Mantra, so that helps to focus. Човек може да гледа някакво изображение на божества или картина на Кришна или да гледа думите от Маха Мантрата. Това помага на фокуса, концентрацията. So finally it's practicing again and again and again. No, with the purpose, I want to concentrate. If the mind goes away, take it back. Here, listen. Целта на всичко това е ума да се концентрира. Ако се отклонява, да го върнем отново да слуша. One thing, of course, we should do, and that's stated in Chaitanya Charitamrita, we should chant very clearly. И едно от нещата, които може да направим, и това се споменава в Chaitanya Charitamrita, ние трябва да мантруваме много отчетливо. Prabhupada said there, you have to move the lips and the tongue. Прабхупад казва, трябва да се движат устните и езика. Hare Krishna, not Hare... You hear that sometimes. That's not good either. I mean, I know somebody like that. And even if you tell them, you can't tell them, they will be offended. They think that's a problem. You have to be self-conscious what you are doing. Разбира се, познавам такива хора, но дори да им кажеш, то не може и да им кажеш, защото те ще се обидат, но човек трябва да е съзнание, какво прави. When it becomes mechanical, it really is I mean, I know this. They do, the ram. No, yes, like, I don't know, 10 rams before they actually go back into the Maha Mantra. Когато човек започне механично да прави мантруването, понякога той повтаря рам, 10 пъти преди да отново да усети, че трябва да повтори Маха Мантрата, да се усети, че няма. Everything is a habit, so once you get a bad habit, it's very difficult to break that. Всичко е въпрос на навик и веднъж, когато човек си създаде лош навик, става много трудно да се пречупи. So what I recommend, what I do sometimes, that we have a very nice recording of Srila Prabhupada, Japa by example. There's 2 recordings. That's the one where clearly is the whole mantra. И това, което аз препоръчвам понякога, имаме такъв запис, Шрила Прабхупада мантрува на един клип, това се нарича пример на джапа, много ясно, отчетливо. And the speed is just right. И скоростта е точната правилна скорост. One round, 108 mantras will take about 11 minutes. И един
кръг 108 пъти, повторена мантрата отнема около 11 минути. So you can chant in unison, together, exactly the same. Може да мантруваш в унисон, заедно следвайки изкуството. Then you get the practice. И така се усъвършенстваш, практикуваш. Because otherwise it may be you're not chanting 16 rounds, you're chanting 8 rounds. Защото може да се окаже, че не мантруваш 16 кръга, мантруваш 8 кръга. And you think you're chanting 16. И си мислиш, че мантруваш 16. I also know somebody like that. Познавам такива личности. They chant one round in 5 minutes. Те успяват да измантруват един кръг за 5 минути. Not possible. Това не е възможно. If you chant every single syllable. Ако произнасяш всяка една от стричките, You get a clock, you look, and you would see that if you chant the mantra like Prabhupada does, which is it's not slow, good speed, and all the syllables, it would between 5 and 6 seconds. One mantra. Ако го правите както Прабхупад го прави, което не е бавно, и се произнася всяка една от стричките на махамантрата, ще видите, че да се каже една махамантра отнема между 5 и 6 секунди. So you also have to breathe, so let's say 6 seconds, easy calculation. Също така на човек му се налага да диша, така че да кажем 6 секунди лесно. So how many mantras can you chant in 1 minute? Ако за 6 секунди една мантра, колко мантри можете за една минута да повторите? 10. 10 мантри за една Then in минута. 10 minutes, how many you have chanted? За 10 минути колко ще повторите? 100. So 8 more. So it's a little more than 10 minutes, between 10 and 11 minutes. Между 10 и 11 минути за един кръг. If you chant 5 minutes, it means you are passing 2 beats in one mantra, which means you're chanting 8 rounds. Ако човек мантрува за 5 минути кръга си, това означава, че за една мантра прехвърля 2 зърна, което означава, че вместо 16 кръга мантрува 8. Sometimes the opposite happens. А понякога се случва обратното. 20 minutes for one round. 20 минути един кръг. That means you're spaced out. Това означава, че си толкова space out. And you're chanting, one beat, 2 mantras. Което означава, че на едно зърно повтаряш 2 или повече мантри. With the same beat and Hare Krishna, going on and on and on. And of course, then you change so it will take a long time to chant 16 rounds, И ако пак не си осъзнат, това ще отнеме много време да мантруваш 16 кръга. So we did what we were supposed to do about japa. This is basically the idea. So I think we should stop. It's getting very late. Мисля, че трябва да спрем. And there's no end. Става много късно. So keep whatever question you may have, keep it for next time. Запазете си въпросите за следващия път. Tomorrow we'll have Sunday program. There will be not exactly the same subject. What was the topic? We can check in. Anyway, so on Monday we'll continue with our verses. There's more items coming, but we can go first back to what we discussed today. Remember also to make some summary, whatever. В понеделник ще продължим с тези теми и ще се върнем това, което обсъждахме днес. Ще си припомним някои неща. Srila Prabhupada ki jai. Granchara Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Hare Krishna.